Okay, dear students, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back to the entrepreneurship class. Once again, we will have the same discussion about the opportunity, putting opportunity into actions, mean developing business plan for the opportunity. So let's have a discussion about it. Remember your earlier class we have discussed about that there are different titles for the business plan, like title page we should add within the format of business plan, the table of contents we should add, the executive summary, the major sections, the business description, the industry description, the marketing plan, technological, financial, production, organizational, operational, and appendices. So these are the major contents of the business plan, and we should add these contents while writing a business plan for our developed idea. So we have discussed about the introductory page. We mentioned that introductory page should have the name of the company, address of the company, the entrepreneurs information, their telephone number, email address, website address, and etc. And also we should describe the nature of the business, that what type of business is it, and statement of finance that this idea need. Along with this, the second part of the business plan is the executive summary. So we have explained that executive summary should have a length of 2 to 3 pages. It is a summary document, and it covers the business concept, the model of the business, the uniqueness of the model, the person who will start this business, and those who, and also explanation that how we can make money and how much we can. So these are some of the important topics that we have done in our earlier class. We also discussed that we should study the environment and the industry where we are working. In environmental analysis, we have discussed that we should study the uncontrollable variables. These uncontrollable variables are economic condition of the country, it is the cultural factors, it is technological factors, it is legal factors. We have discussed this in detail in our earlier video. So these all will impact the business plan of the company. So that's why we should study it, and we should find, like for example, ways that how to cope with it. At the same time, we should analyze the industry. In industry analysis, we should study the trends in the industry and the level of competition and the competitive strategies of the industry, how the competition level is. For this, you can use the Porter's 5 forces model. For this, you can use the 4 economic types of competition, that's monopoly, oligopoly, oligopolistic, and also the perfect competition, and the ways that how the industry and company are competing with one another at the same industry. So today our discussion is about the operation plan. What does operation plan mean, and how we can say, how we can define it, how we can put a place to the operation plans within our business plan. Operation plan माना دا dear students عملیاتی plan چې ټول تولیداتي بزنسونه او یا هم غیر تولیداتي بزنسونه باید خپل د اپریشن پلان په بزنس پلان پارت کې ولري. یعنی دا د ټول نه مهم برخه ده او د اپریشن پلانز باید موجود وي. نو موږ وایو چې اپریشن پلان صرف د مینوفیکچرینګ پروسه نه ده، بلکې دا غینه لوړه پروسه ده. یعنی it is beyond in the manufacturing process. دا غي پروسه نه ده لګه اوچته او یا لګه لویه پروسه ده. This process, the operation plan will describes the flow of goods and services from production to customers. So دا چې دا هغه پروسه ده یا دا هغه پلان دی چې د ګوډز فلو شروع کیږي یا د خدماتو د شروع نه واخله د تولید نه او تر لاست یوزر پورې، لایک ویلیو چین چې موږ ورته وایو. نو دې کې چې د مطلب ایکسټرنل او انټرنل ټول فیکټرز په نظر کې نیول کیږي او د بزنس لپاره د عملیاتو پلان جوړیږي چې دا نه صرف د مینوفیکچرینګ په برخه کې وي بلکې د مینوفیکچرینګ نه واخله تر لاست کسٹمر پورې چې څومره پروسس دلته انوالو دي هغه ټول په دې کې ذکر کیږي.
دا کې د شي شامل وي لکه انوینټوري باندې چې زمونږه انوینټوري څومره ده او یا د سټوریج کیپاسټي مو څومره ده همدارنګه مینوفیکچرینګ د پروډکټس پروسس زمونږ څنګه دي پروډکټ مینوفیکچرینګ پروسس نو د دې باندې کې د شي دا ډسکشن ولري همدارنګه شپینګ یعنی د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کول چې شپ کول نو دا غي سټایل او ویز په دې کې شامل دي په اپریشن پلانز کې همدارنګه how to control the inventory and how what procedures the company will use for controlling their inventory and also how the company will support their customers services. So see dear students, in the operation plans you have learned that company is not only having responsibility to control their like for example the manufacturing process, they are involved to think beyond in the manufacturing process, like for example the operation plans will cover the flow of goods and services from production to customers, and also this operation plans are include the management of inventory, the storage of inventory, manufacturing of products, manufacturing shipping of these products, the inventory control procedures and customer support services. So these all are the important terms that we may face while like for example preparing the operation plans for the company. عملیاتي پلان چې دا صرف د تولیداتو پورې تړل نه دي بلکې دا د تولیداتو د پروسې نه ډیر اوږده پروسه لري او دا چې د اجناسو د خدماتو هغه فلو د شروع نه واخلا یا د تولید نه د کسٹمر د پورې د رسایي پورې په دې کې ذکر کوي او دا چې د شامل دي په انوینټوري باندې په سټوریج باندې د اجناسو همدارنګه د شپ کولو د یو ځنه بل ځای ته د انوینټری کنټرول پروسیجر باندې او د کسٹمر سپورټ سرویسز دا ټول هغه عناصر دي چې په اپریشن پلانز کې شامل دي. سو د ټولو نه د سلایډ کې هم د اپریشن باره کې خبره کوي خو لږ متفاوته یعنی دوی د وایي چې د میجر ډسټینکشن بټوین سرویسز اینڈ مینوفیکچرینګ ګډ از services involve intangible performance یعنی دوی تاسو ته د سرویسز او د پروډکټس ترمنځ هغه تفاوت ښيي. نو موږ ویلی شو چې سرویسز چې دي دا انټنجبل دي خو پروډکټ چې دی ټینجبل دی په نیچر کې. نو دوی وایي چې مطلب تاسو باید په دې پوه اوسئ چې موږ دلته دوه ټرمونه ذکر کړل چې مینوفیکچرینګ پروډکټس اینڈ سرویسز. نو دا اپریشن پروسس چې دی یا اپریشن پلان چې دی دا هم د مینوفیکچرینګ پروسس سره تعلق لري او هم د سرویسز د پروسس سره تعلق لري. نو که سرویس شروع چې د شروع نه تر اخره پورې دا څنګه مخکې ځي یا څنګه سره انجام کیږي نو د سرویسز ټایپ وي یا سرویسز کنسرن ارګنایزیشن وي چې د سرویسز پورې تعلق لري. خو مینوفیکچرینګ کنسرن ارګنایزیشن هغه دی چې د مینوفیکچرینګ یا د تولیداتو پورې تعلق لري او د تولیداتو شکل چې دی یا طریقه کار چې دی هغه په نیچر کې انټنجبل وي. Dear students, along with this we have one another plan which are called the marketing plan, and it's also one of the major part of the business plan. We will discuss the marketing plan in upcoming slides in details, but keep in mind that what marketing plan will consider. Marketing plan کوم شان consider کوي مونږه پاره کې کوم شان consider کولای شو. Yes please. Okay dear students, sorry for disturbance. مارکیټینګ پلان چې دا د مارکیټ پورې تعلق لري دا د مشتری پورې تعلق لري دا د پروډکټس پورې تعلق لري دا په کوم ځای کې چې موږ بزنس کوو دا غي پورې تعلق لري دا چې د پروموشن ویز نه ډسکشن کوي او دا هم د پرایس نه ډسکشن کوي. نو په دې کې باید موږ کوم شیان په نظر کې ونیسو. Now if you see over here the author explains that it describes market condition and strategies. دا چې د موږ ته د مارکیټ ټول حالات ښيي او د هغې مطابق ستراتیژیانې ښيي یا سټپس ښيي یا ایکشن سټپس ښيي چې موږ یو پروډکټ او سرویسز څنګه په مارکیټ کې ډسټریبیوټ کړو لکه څنګه چې مخکې ما ذکر وکړو هغې ته پرایس څنګه ورکړو او همدارنګې د هغې هغه پروموشن باید څنګه وکړو. نو دا چې د مارکیټینګ پلان یو پارت دی او دا عناصر باید مارکیټینګ پلان ولري.
همدارنګه مونږ ویلی شو چې marketing research evidence to support any of the marketing decision strategies as well as for forecasting sales should be described in this section. نو دې section کې چې د marketing plan برخه کې we should have an evidence and support through market research from the marketing. د market نه یا د market د عناصرو نه مونږ باید څه ولرو؟ یو research evidence ولرو چې هغه زمونږه سیلز او ریسرچ چې دی هغه څه کړي پروموټ کړي. همدارنګه موږ ویلی شو چې potential investors regards the marketing plan as critical to the success of new venture. نو دا چې دی د marketing plan چې دی دا د بزنس په سکسس کې چې دی دا د ټولو نه تنقیدي او د ټولو نه مهم فیکټر دی چې دا تاسو سره څه کوي؟ کومک کوي. So investors will check the marketing portion, the marketing plan, the sale forecasting, your way of research, your product, price, place, promotion, segmentation, targeting, positioning, differentiation, strategies, your core competencies, your competitive advantages or competitive edge, and then they will decide to invest their capital in the business. So for the asas bani we may say that here we should bring all the marketing related topics and marketing related concern to get information from the market and then to develop this plan for our business or for our company. So we may call it the marketing plan. The next step is the organizational plan. What is organizational plan? Now we will explain about it. Dear students, the second one is the organizational plan. Organizational plan will have the explanation about the lines of authority. When we are discussing the organizational plan, so keep in mind that we have like the level of the managers in the organization. The discussion is about the ownership style over here, that who are the owners and what type of business do we have over here, like sole proprietorship, partnership or corporation, and also how many lines of authority do we have in this business and who is responsible for what is the functional area, procedure and others. So here we will explain about the responsibility of the members of new venture, and who is responsible for what. The TOR of the employees will be developed over here. The job description for employees will be developed over here, and also their duties and responsibilities, their skills, their qualification and other things will be explained in the organizational plan. نو مونږ په شارټ کې ویلی شو چې ارګنایزیشنل پلان چې دی دا مونږ ته د تجارت کې چې کوم اونرز دي یا مالکان دي د هغې په باره کې معلومات راکوي، او دویم معلومات دا چې دوی مونږ ته لاینز اف اتھارټي ښیي چې یعنې په دې ځای کې څوک چاته ریسپانسیبل دی. مونږ ته دا هم ښیي چې څوک کوم فعالیتونو دپاره ریسپانسیبلیټي لري. دا مونږ ته هم ښایي چې د هر یو کس جاب ډسکرپشن څه شی دی، د هر یو کس چې دې پوزیشن ته راځي، کوم پوزیشن چې مونږ یا نمبر آف سټاف چې مونږ اعلانو د هغوی کوالیفیکیشن باید څه وي، د هغوی ایکسپیرینس باید څه وي، او د هغوی لایک فار ایگزامپل سکلز باید څه وي. نو د نیو وینچر په ډیولپمنټ کې دا شیان د مونږ سره کومک کولی شي. in case of partnership که چېرته دې کې استاد هغه ایکسپلینیشن کوي چې که چېرته پارټنرشپ وي نو پارټنرشپ هغه ټرمز او کنډیشن باید دلته ډېر کلیر وي او هغه باید په دې کې ایډ شي. So if we are in partnership, so we should bring all the important words, topic of concern, and also the partnership deed, the responsibility of each and every partner, and we will explain in the organizational plan. You have studied that in introduction to business subject, that if we are making partnership, so what we should do and how we can involve each partner with one another. Dear students, as we mentioned it here, we will make clear about the ownership. So if, dear students, if we are working
or if we are preparing the organizational plan for business which are having concern like corporation concern business, so what we should involve in it, what we should write down in the organizational plans. So dear students, here we will put all the number of shares which are authorized, and also the share options. We will explain about it. We will write down the name, address and resume of the directors, the board of directors and the other offices who are responsible for running the business, and we will develop the organizational chart. Organizational chart may be the matrix organization structure, or we may develop the functional organizational structure. You remember, dear students, that organizational hierarchy is like a 3-level step activity, 3 steps operations, where we have the top level managers, the middle line managers and the first line managers. So each level will explain the number of authorities and the number of duties and responsibility for each partner. So that's why when we are developing the organizational plan for our business or for our company within the business plan, so we should involve we should consider the line of authorities in it, and also the number the explanation about the ownership of the business people. نو ارګنایزیشن پلان کې موږ باید د اونرشپ باندې معلومات ورکو. اونرشپ یعنی معنا چې څوک د دې مالکان دي او څوک په کوم اتھارټي کې دی یا لیول اف اتھارټي په دې کې څه شی دی. کچېرته موږ پارټنرشپ ولرو نو نمبر اف پارټنرز څومره انکلوډ دي دلته او د هغوی ډیوټیز او ریسپانسیبلیټي څه شی دي په دې بزنس کې به هغوی کوم فعالیتونه سرته رسوي. خو کچېرته زموږ بزنس کارپوریشن وي نو په هغې کې باید موږ دا ایکسپلین کړو چې څومره سټاک موږ اتورایز دي، موږ څومره سټاک چې دی هغه ایشو کړي دي، نوم او ادرس او ریزومي یا سی وی چې دی د ډایرکټر او د هغې د افیسرز باید دلته موجود وي او along with this organizational chart باید هم موجود اوسیږي. د دې سره سره ډیر سټوډنټس موږ باید د ریسک په باره کې چې دا هم د ټولو نه مهم فیکټر دی او د بزنس پلان د فارمیټ یو عضو ده، یو الیمنٹ دی، نو موږ به د ریسک اسسمنټ باید کړی وي. ریسک چې دی دا انپریډکټیبل دی، دا چې دی هر وخت راتلی شي. ریسک may be political, risk may be economic, risk may be exchange rate, risk may be cultural factors, risk may be like natural factors and others. But dear students, before going towards the business, it is our responsibility to identify all the risks that we may face during the business, and identification of the risk factors will help us to mitigate this risk, or to prepare the response policy for this risk. So that's why we may say that assessment of risk mean this. Here we will identify the potential hazards and alternate strategies to meet the goals and objectives. So here we will find the hazards, the problems, the issues, the disasters that we may face, and for that we will prepare the strategies to mitigate or to achieve the objectives of the business. So before occurring the risk, we will have already existing policy, and if we pass that, so we will use that policy to meet and to mitigate the level of risk and to meet the objectives and goals of the business. So entrepreneur should indicate, they should they should try their best to find out the following risk. Mean the potential risk of the new venture, and what potential risk is involved in development of this risk, what will be the impact of this risk upon the business, and what strategies we may use to prevent ourselves from this risk, to minimize the level of this risk, and to respond to the risk. Yani entrepreneur باید دا شیان په خپل بزنس کې کنسیډر کړي یا دا باید پیدا کړي. اول
دوی باید هغه پوتنشل ریسک چې د دوی د بزنس یا د نیو وینچر مخې ته موجود دی هغه باید څه کړي فایند اوټ کړي یا ډسکرایب کړي او دا غي امپیکټ باید په خپل بزنس باندې د کې د شي دا امپیکټ په کوالټیټیو شکل او په کوانټیټیټیو شکل باندې د ریسک مینجمنت وکړي خو کله چې دوی دا ریسک امپیکټ معلوم کړلو نو دوی کولای شي چې د غین د پریونشن ستراتیجیز جوړ کړي یعنی چې دا غین اجتناب وکړي یا ځان ته وساتي یا د ریسک د کمولو ستراتیجیانه جوړ کړي او یا هم هغه ریسک واقع شي نو دا غي ته جواب ویلو ستراتیجیانه جوړ کړي نو د دې اساس باندې د بزنس پلان په پارټس کې یا د غي په برخو کې یو برخه هم د ریسک اسسمنت دی یا ارزیابي د یا ارزونه د ریسک دا چې مونږه هغه خطرونه اول پیدا کړو په خپل فکر به وکړو چې کوم خطرات سره موږ مخامخ کیږو دا غوي هغه اثرات وخایو او د غي د بچ کولو د لپاره یا کمولو د لپاره او یا هم د جواب وینې د لپاره ستراتیژي ډیولپ کوو منګه مخکې هم ویلې چې کله شي ډیر مهم ریسکونه بلاندې شکل وی لکه مثال په تور د کمپیټیټر یا د رقیبانو یا موږ سره چې څوک رقابت کوي د هغوی ریاکشن سده زمنګ د ستراتیجیز په بدل کې نو دا یو ریسک کېدلی شي اوس کوم یو ستراتیجي اناونس کړو نو زمنګ کمپیټیټر هم دا غي سره لایک فار ایگزامپل یو ستراتیجي اعلان کړي نو دا خو زمنګ د پاره یو ریسک شو یو خطر شو نو دا کمپټیشن نه د ځان بچ کول د لپاره موږ باید د بیا هم فکر کړی وي چې دې کې یا د دې ستراتیجي په جوړولو کې موږ د کوم ریسکونو سره مخامخ کیږو او څنګه به ځان بچ کولای شو دویم ویکنیسز ان مارکیټینګ پروډکشن اینڈ منیجمنت ټیم دا هم زموږ سره ریسکونه کېدلی شي لکه د مارکیټینګ په برخه کې موږ ویکن اوسېږو یا کمزوري اوسېږو یا د تولید په برخه کې موږ ضعیف اوسېږو یا د مینجمنت په برخه کې موږ ضعیف اوسېږو نو دا ټیمونه که زموږ ضعیف وي دا هم زموږ د پاره یو ریسک کېدلی شي او د دې لپاره باید موږ څنګه ریسپانس ورکړو او دریم نیو ایڈوانسز ان ټیکنالوژي څنګه کولای شو چې موږ په ټیکنالوژي کې چې کوم تغیرات راځي او هغه کې کوم چینجز راځي هغه اډاپټ کړو یا ټیکنالوژیکل ایڈوانسمنت چې دا زموږ د پاره یو خطر دی نو کله چې داسې خطر ته تاسو ریسپانس ورکوي نو څنګه باید د دې نه لایک د پریونشن ستراتیجیز جوړې کوي ځان ته د مینیمایزیشن ستراتیجیز جوړوي او یا هم ریسپانس نو دیس کې د ریسپانس ستراتیجی چې ډېر سویټیبل ستراتیجی ده ځکه ټیکنالوژي advancement and our reaction yani we will take this technology. So dear students, in simple we may say that we should assess the risk and we should develop the plan for the risk for our businesses. So what we will do, we will identify the major risk and the alternate strategies to cope the risk, to minimize the risk and to meet the business objectives and goals. So entrepreneurs will indicate, they will find the potential risk for the new venture. They will develop the impact, they will assess the impact of this risk upon their business, and then finally they will develop the prevention, minimization or response strategies to all these risks. We have the major risk which will result from the competitor reactions, weaknesses in marketing department or marketing team, weaknesses in production team, weaknesses in management team. So yeah, advancement in technology, these are some of the areas which may cause to bring risk for the organization. So organization should have the response strategies for all these items when they are developing the risk plan. Along with dear students, along with this along with marketing plan, organizational plan and operational plans, we should develop the financial plan too. Financial plans is the key for the business organization, and it is the backbone for the business concern organization. So all organization need finance. So that's why we may say that finance contains projection of key financial data, So how we can like for example have the financial data and how we can determine our economic feasibility and necessary financial investment commitment. And I mean how we may say that it is a feasible business
and we should invest our money in it, and also how we may say that we have the investment commitment towards this idea and financial commitment towards this idea. So the financial plans contain on the self-forecasting, financial budgets, pro forma income statement, pro forma balance sheet, and also the cash flow statements for the business. So we may say that financial plan contains on self-forecasting one thing, and here we will like for example develop the expenses and revenue part for at least 3 years. We will predict the expenses of the business and also the revenue of the business for at least 3 years. We will develop the cash flow figures for the 3 years, and for year 1 on monthly basis too, and also we will develop the 3-year balance sheet for our company. So these are some of the important parts of the business plan that we should involve this topic in the financial projection or in financial plan. Dear students, مونږه د فاینانشل پلان په برخه کې ویلې شو چې فاینانشل پلان چې د ټولو نه مهم پلان دی د بزنس د رن کولو لپاره. په دې کې مونږه دا تصمیم نیسو چې د کوم ځای نه مونږ کیپټل لاسته راوړو او څنګه وکولی شو چې دا کیپټل په فکس او کرنٹ ایسټ کې سرمایه گذاري کړو. سره د دې مونږ دا تصمیم نیسو چې څنګه خپل ایسټ افیشنټلی او افیکټیولی استفاده کړو. نو مونږ ویلی شو چې دا فاینانشل پلان چې دی دا په لاندې برخو باندې شامل دی چې په دې کې باید د سیلز دپاره یا د پروشاتو دپاره فورکاسټینګ شوی وي او د هغې دپاره باید مصارف ټول په مناسب شکل باندې د 3 کالو دپاره څه شوي وي په نظر کې نیول شوي وي، یعنې 3 کلن د فورکاسټ باید وکړو د فاینانشل پلان. همدارنګې د کیش فلو فګرز د 3 کلونو دپاره باید ډیولپ کړو او د بیلنس شیټ باید 3 کلن جوړ کړو تر څو موږ د بزنس دپاره د فاینانس په برخه کې ښه پلان جوړ کړی وي. The next part of the business plan is the appendix part. Appendix mean the all documents which is not necessary that we should put that in the business plan within the document. We will attach these things at the end of the business plan for supporting the business plan topics or contents. These appendix may include the backup materials like letter from customers. These may be distributors, subcontractors information, the secondary data or primary research data which will support our business plan decisions, the feasibility study, the survey that we have conducted, researches that we have done, the business model that we have developed, and detailed information we can attach in the appendix. These may include leases information, the contracts that we will conduct for doing business, and other type of agreements. Dear students, here we will also we can add the price list from suppliers and competitors and developing the business plan or in writing the business plan. So all of these are some of the important documents that we may include while developing the business plan. Now یو برخه د business plan د appendix برخه ده یا زمایم چې ورته ویلی شي، او په دې کې چې د هغه ډیټا یا هغه میټیریل شامل دي چې په داخل د ټیکس د بزنس پلان کې ضرور نه وي چې موږ یې ایډ کړو. لکه مثال په طور موږ سره کسټمر داسې لیټرز راکړي دي چې موږ ستاسو نه پروډکټس اخلو، یا ډسټریبیوټرز موږ سره کوم اګریمنټس کړي دي یا سب کنټراکټرز شوي دي. همدارنګه پرایمري اینڈ سیکنډري ډیټا مو راټوله کړې ده چې هغه یې په ذریعه باندې موږ د بزنس په باره کې یا په رابطه کې تصامیم نیولی شو. دلته کې دی چې مونږ د لیز یا په کارا باندې ورکولو قراردادونه ولرو،
کانټراکټس ولرو، بیا هم قراردادونه یا نور قسم د MOUs یا تفاهم نامو ولرو، د پرایس لیست ولرو د سپلایرز نه، د کمپیټیټرز نه. دا ټول هغه انفارمیشن دي چې موږ کولی شو چې په زمایمو د خپل تحقیق کې څه کړو، د خپل بزنس پلان کې ایډ کړو. Okay dear students, now we will explain about how to use the business plan and how to implement the business plan. So while entering to the implementation stage or the usage stage, we should measure the progress of the business plan on the basis of 12 months mostly, which is a schedule. But entrepreneurs necessary to check the business plan progress on frequently basis. They may check this on quarter basis. They may check this progress on semi-annual basis and etc. So we may measure the progress from the following documents. Like we may see the progress on the basis of profit and loss statements. We can check the progress on profit and cash flow projection. Dear students, when we are discussing about the profit and loss statement, so this shows us about the business profit and loss. So profit and loss, how we will find this? We can find this through the income statement or we can also call it statement of operations, through P&L, profit and loss statement. Profit, how to find the loss and profit? So here we will deduct the expenses from the revenue of the organization. If we had higher revenue, so we are in profit, and if we have lower revenue or less revenue, so we are in loss. So that's why we may say that profit and loss projection is important for understanding measuring the business. Also dear students, we may check the cash flow projection. Cash flows tell us about the operating cash flows. Cash flow tell us about the financing cash flows of the business, and it will tell us about the investment cash flows. From cash flow we mean the cash outflow and inflow. So we will project these things, we will always predict these things, we will prepare this in advance, but it is the responsibility of the entrepreneur to check the progress of all these things mostly on daily basis. Secondary, on monthly basis, quarterly basis, or in 1 year period. A second important thing, the entrepreneur should control the inventory of the business. It is also one of the important monitoring and using system that he or she should have information from the inventory of the business. Also he should have a control over on the production of the business, the quality control, the sales control, and the disbursement. So all of these are the important sources that entrepreneurs should check while they are developing the business plan for their company. So dear students, in measuring and implementing the business plan, it is one of the responsibility of entrepreneur to update the plan on like for example on progress basis. So they should be sensitive to bring changes when there is changes in the company, when there is changes in the industry, when there is changes in the market. So entrepreneur should also bring changes in their like for example in their plan. The entrepreneur should determine what revision are needed in their plan. They should know about it, and if it is needed these changes, so they should bring it in their plan. یعنی هغه changes چې ضرور دي دوی باید په خپل پلان کې راولي کوم چې د دوی بزنس افیکټ کولی شي. So from this reason they are important, they are necessary to bring changes in it. This plan, these activities will help the entrepreneurs to maintain reasonable target and goals, to achieve the reasonable target and goals, and also to keep the new venture on track, on high probability or probability of success. So کچیرته انټرپرینور خپل بزنس پلان د وخت په تیریدو سره د غینه پروګرس نه امپلیمنټیشن نه او د یوزینګ نه چیک اپ نکړي نو دا د دوی لپاره یو پرابلم کېدلی شي. نو په همدې اساس باندې انټرپرینور ته دا ضرور دی
چې د پروفټ او لاس سټیټمنټ همیشه چک کړي، کیش فلو پروجیکشنز چک کړي، انوینټری باندې یو کنټرول ولري، پروډکشن باندې کنټرول ولري، کوالټي باندې کنټرول ولري، سیلز په برخه کې کنټرول ولري او دا غي سره خپل ځان عیار کړي او همدارنګه د ډیسبرسمنت یا پیمنٹ پالیسی باندې کنټرول ولري. د دې سره سره دوی کولای شي چې خپل پلان هم اپډیټ کړي. یعنی انټرپرینورز باید هغه چینجز چې په کمپنی کې راځي یا په انډستری کې راځي یا په مارکیټ کې راځي، هغه تغیرات هغه سره باید سنسټیو اوسېږي. یعنی تغیرات سره باید خپل کمپنی کچرته امپورټنټ وي او د دې په بزنس پلان باندې افیکټ کوي، باید دا تغیرات راوړي. دوی باید خپل پلان ریوایز کړي، کوم ځای کې چې ضروري چینجز او یا تغیرات هغه باید په خپل بزنس پلان کې راولي. دا هم د انټرپرینور سره کومک کوي چې هغه ځان د لپاره ریزنیبل ټارګټ او ګول انتخاب کړي او د نیو وینچر د ډیولپ کولو او های پروبابیلیټي یا سکسس د لپاره د تللو په برخه کې د دوی سره کومک کولای شي چې دوی های پروبابیلیټي او سکسس لاسته راوړي. ډیر سټوډنټس بعضی ریزن دي چې دا غي د وجنه زمونږه بزنس پلانونه پیل کیږي. نو هغه کوم ریزن دي یا ولی بزنس پلانونه پیل کیږي؟ د دې وجنه چې د دوی هغه اهداف چې دي دا واضح نه وي او اهداف چې د ریزنیبل نه وي، سو ان ریزنیبل وي، یعنی ریزنیبل اهداف ونه لري، یعنی صحیح اهداف ونه لري او دا غي د وجنه دوی کېدل شي ناکام شي، یعنی کلیر روډ میپ ونه لري. دویم چې د اهداف چې سمارټ نه وي، یعنی هغه کې هغه سپیسیفیک او میجریبل او اټینیبل او ریالستیک او ټایم باوند خصوصیات نه لري. نو د دې وجنه دوی خپل اهداف اندازه کول نه شي، نو په هغه اساس باندې دوی د ناکامۍ طرف ته تللی شي. Entrepreneur has not made a total commitment to the business or to the business family. نو دوی چې د خپل کمیټمنټ د بزنس لپاره صحیح ټوټل شکل باندې خودل نه وي. کله چې تاسو صحیح کمیټمنټ د بزنس لپاره ونه لري، نو دا د دې باعث کېدلی شي چې تاسو ناکامۍ طرف ته بوزي. تاسو سره لیک اپ ایکسپیرینس ان دی پلان بزنس، تاسو تجربه نه لرئ، نو د دې وجه نه تاسو بزنس ناکامېدلی شي. که چېرته تاسو په بزنس کې پرایر ایکسپیرینس ولرئ، تاسو ایکسپیرینس د دې باعث کېدلی شي چې تاسو سکسس طرف ته لاړ شئ. تاسو که بزنس سره کمیټمنټ ونه لرئ، تاسو ناکامۍ طرف ته تللی شئ. او there is no sense of potential threats or weaknesses to the business. نو دلته چې دوی سره هیڅ سنس نه وي چې موږ داسې پرابلم یا ځوابونو سره مخامخ کېدلی شو، نو په همدې اساس باندې بزنسونه ناکامیږي. همدارنګه نو کسټمر نیډز ور اسټابلیشډ، یعنی د کسټمر نیډز په فکر کې نه شوي یا دغه ضرورت نه وي کتل شوي، نو خدمات او پروډکټ مونږ اسټابلیش کړی وي خو کسټمر نیډز په کې آیډنټیفای شوی نه وي، نو په دې اساس باندې بزنسونه ناکامیږي. تاسو کولای شئ چې د سامپل د بزنس پلان په 215مه ورقه کوم چې ما تاسو ته کتاب اٹیچ کړی دی هغه کې وګورئ د خپل بزنس. همدارنګه ډیر سټوډنټس کله چې تاسو د پلانینګ پروسې ته راځئ، نو تاسو انټرپرینورز باید په ابجیکټیویټي او د آیډیا باندې خپل فوکس وکړي او لاندې کوېشن باید د ځان نه وکړي. یعنی داسې سوال نه باید وکړي چې آیا دا آیډیا چې ما ډیولپ کړې ده دا داسې یعنی یو سنس ورکوي، یعنی یو نظریه ورکوي، یعنی ښه آیډیا ده که نه ون تھنګ. نو که چېرته وایي یس، نو دویم دی باید بل سوال وکړي چې از اټ ورکیبل، یعنی دا کاری آیډیا ده که نه، دا نظریه زما چې دا فایده لري که نه. دریم who is the customer of my business or my target products, and how we will satisfy the needs of our customers. So څنګه کولای شو چې موږ د غوښتنو ضرورت دا سټیسفای کو او څنګه پروټیکشن د خپل کمپیټیټر نه موږ لاس ته راوړل شي، خپل ځان د کمپیټیشن نه څنګه وساتو. آیا زه دا بزنس منیج کولای شم کنه، او زه څنګه whom will I compete with them، زما رقیبان په مارکیټ کې څنګه دي. نو دغه سوالونه دي چې انټرپرینور باید د پلانینګ په پروسه کې د ځان نه وکړي او بیا د خپل بزنس لپاره پالیسی جوړه کړي. نو ډیر سټوډنټس که چېرته کوم سوال لري کولی شي چې هغه نوٹ کړئ، په پوهنتون کې هم زما څخه تپوس وکړئ او یا زما د واتساپ نمبر باندې میسج وکړئ، وایس میسج، او یا هم ایمیل سند کړئ. I will answer your question. I wish you all a very happy and successful day. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.